Samasitam Buddha Sundarama Tandar Ako Nigamaniya Vishesha Shobha Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Angani Yasa Sakalen Priya Priti Manti Pasyanti Panti Kayanti Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham
Kevala Bhakti Sadma. Yeah. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Sanma Bhanda Muhi Savadhana Mate Bhanda Muhi Savadhana Mate Yara prasade bhai ebhavatori hajahai Yara prasade bhai ebhavatori hajahai ebhavatori hajahai Krishna prapti ho jahai hoite Krishna prapti hoya poite Guru Mukha Padma Vakya Chedate Gori Hakya Chedate Gori Guru Mukha Padma Vakya Chedate Gori Hakya Ano Koriyo Mane Asha Ano Koriyo Mane Asha Shri Guru Charane Rati Ese Yutamagati Shri Guru Charane Rati Ese Yutamagati Shri Guru Charane Rati Ese Yutamagati Guru Charane Rati Ese Yutamagati Ye prasade pure sava acha He prasade pure sabasha
Chakuran gilo je jane jane Prabhu se. Chakuran gilo je jane jane Prabhu se. Divye gyani re bokasito. Gyani re prakashito. Prema bhakti ahote avijavina sayate. Prema bhakti ahote avijavina sayate. He gaya racharita. He gaya racharita. Shri Guru Karuna Sindhu Arama Janara Bandhu. Guru Karuna Sindhu Adhamadhanara Bandhu. Lokena Lokera Jivana. Lokena Lokera Jivana. Prabhu kor doya de humore parajaya. Ah, Prabhu kor doya de humore parajaya. Kebeyas kusuti bhuvana. Beyaz kusuti bhuvana. Shri Guru Karuna Sindhu Aramadhanara Bandhu. Shri Guru Karuna Sindhu Aramadhanara Bandhu. Lokena Lokera Jivana. Lokena Lokera Jivana. Srila Prabhupada Lokera Jivana. Srila Prabhupada Lokera Jivana. Ah, Prabhu kar daya de hamare parajaya. Ah, Prabhu kar daya de hamare parajaya. Ebe azuzuti bhuvana. Srila Prabhupada Patita Pavana. Srila Prabhupada Patita Pavana. Ah, Prabhu kar daya de hamare parajaya. Ah, Prabhu kar daya de hamare parajaya. Ah, Prabhu kar daya de hamare parajaya. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Shri Prabhupada ki Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Bhutale Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyabhari Paschadya Deshatadhine Jai Srila Prabhupada ki jai Gauravani Pracharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Chaitanya Prabhu Nityananda Gaur Bhaktavinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gaur Bhaktavinda Jaya Sri
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Shri Hare Jagadadhara Jaya Gaur Bhaktavinda Jaya Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare perfect tune. Easy to follow, you can dance to it. Words are good. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, oh, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, oh, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Gaura Haripa 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 Nitai Gaura Haripa Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Haripa 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 Nitai Gaura Haripa Jaya Prabhu
Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo. Jai Nitai Gaur Haribo, 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 Gaur Haribo. Jai Nitai Gaur Premanande. Nitai Gaur Premanande. Nitai Gaur Premanande. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvajikacharya Sotara Sata Sri Sima Bhaktivedanta Goswami Maharaj Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvajikacharya Sotara Sata Sri Sima Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki. Jai. Nanta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaur Bhaktivinoda Ki. Shri Sri Radha Krishna Gopi Govinath Shamakund Radha Kund Giri Govardhan Ki. Vrindavan Dham Ki. Mayapur Navadvip Dham Ki Jai. Jamunavai Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Maharani Ki Jai. Shri Sri Radha Govinda Ki. Shri Sri Radha Govinda Ki. Shri Sri Radha Govinda Bhakti Vrinda Ki. Harinam Sankirtan Ki. Samaveta Bhakti Vrinda Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Духовного учителя, единственный путь обретения чистого преданного служения. Я с благоговением склоняюсь к его лотосным стопам. Только по милости духовного учителя мы можем пересечь океан материального существования и обрести милость Кришны. Единственное, чего я хочу, это чтобы наставления, сходящие с лотосных уст духовного учителя, очистили мое сознание. Привязанность к лотосным стопам духовного учителя – лучший способ достижения духовного совершенства. По его милости исполняются все желания. Он вернул мне зрение и вложил в мое сердце трансцендентное знание, и потому он мой господин из жизни в жизнь. Он источает экстатическую плему и рассеивает мрак невежества. Физические писания воспевают его возвышенные качества. О, духовный учитель! О, океан милости и друг падших душ! Ты наставник и господин преданных! О, господин, будь милостив ко мне и позволь мне укрыться под сенью твоих лотосных стоп. Пусть слава тебе несется по всем мирам! Шубрупа Джагадгуру Ки! Джай!
So before we get started, I just want to say one thing. Перед тем, как мы начнем, я хотел бы сказать. It's snowing! Снег за окном. I don't ever see snow where I live. Там, где я живу, снег я не вижу. This is like the first time I've been in snow in 20 years. Там, где я живу, уже 20 лет не было снега. Maybe we should just cancel class and go out and make snowballs. Давайте отменим лекцию, пойдем играть в снежки. Actually, it'd be more fun doing that. Prabhupada said that it snows in the spiritual world. И, наверное, будет еще веселее, если пойдем в снежки играть. Но Прабхупада говорит, что на самом деле в духовном мире иногда идет снег. But it's not cold. Но он не холодный. So, I also have to say that the deities here, Radha Govinda, are just exquisitely beautiful. The deities are exquisitely beautiful. И божества, которые находятся в вашем храме, они просто великолепны. Govinda has very full cheeks. И у Говинды он такой, у него полные щечки. Which means you're feeding him very nicely, and he's very happy with the prasadam he receives. Это указывает о том, что вы очень хорошо его кормите, и он очень доволен вашим просадом. Every single necklace, every jewel, every flower is just exactly perfectly placed. I mean, the dressing of these deities is just mind-boggling. И вы их замечательно нарядили, потому что каждое украшение, каждый браслет, все на своих местах, и это просто умопомрачительно. And in a place like this part of Siberia, where it's snowing in the beginning of May, you have such beautiful tulsi garlands on his ankles and around his neck. This is just a testament to the devotion of all the devotees here. И несмотря на то, что вы находитесь в такой части России, где в мае еще идет снег, мы видим, что на Господе прекрасные гирлянды. Okay, I'm going to try one of my favorite tunes. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Banadari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Banadari Jasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Banadari Jasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari
Jamuna Tira Vanachari. Oh Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bala Bagiri Vanadari. Aja Suranandana Brajajana Ranjana. Aja Suranandana Brajajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Nitya Lila Parivista Astatara Satasisi Manas Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radha Shivasri Gaura Bhaktivedanta Ki Jai. Sri Radha Shama Sundar Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kundi Ki Gaurand Ki Jai. Grantaraj Shrimad Bhagavatam Ki Jai. Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Gaura Bhimanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the lotus seat of Sri Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ayam tu sakshat Bhagavam Stvadisha. Kutasta Hatma Kalaya Vritirna. Yasmin Havidya Radicham Nirartakam. Pasyanti Nanadvam Hapi Prititam. Ayam tu sakshat Bhagavam Stvadisha. Kutasta Hatma Kalaya Vartirna. Yasmin Havidya Rachitam Nirartakam. Pasyanti Nanatvam Hapi Patitam. This chant. Ayam tu sakshat Bhagavan Stradisha. Ayam tu sakshat Bhagavan Stradisha. Kutasta Atma Kalaya Vatina. Kutasta Atma Kalaya Vatina. Yasmin Avidya Rachitam Niratakam. Yasmin Avidya Rachitam Niratakam. Pasyanti Nanatvam Api Patitam. Pasyanti Nanatvam Api Patitam. Someone? Ayam tu sakshat Bhagavan Stradisha. Ayam tu sakshat Bhagavan Stradisha. Kutasta Atma Kalaya
Mataji's? So do like Badahari did yesterday. Word for word. Этот царь Tu тогда Sakshad непосредственно Bhagavan Верховная Личность Бога, Triyadisha Повелитель трех планетных систем, Kutasta неизменный, Atma сверхдуша, Kalaya частью своей полной экспансии, Avatirna нисшедший, Yasmin в ком Avidyarachitam рожденный невежеством, Nirarta бессмысленность, Pasyanti видят Nanatvam многообразие материального мира, Api безусловно, Pratitam. признанного. Этот царь является владыкой всех трех миров, ибо сам Верховный Господь наделил его могуществом. Как воплощение Господа, Шакти-Веша Аватара, он не подвержен изменениям. Относясь к числу освобожденных душ и обладая полным знанием, он видит всю бессмысленность материального многообразия, порожденного невежеством. So how should we do the purport? I mean, what's the point in me saying it in English and you repeating it? But do you want to read the whole? It's quite big. Yeah. Suggestions, Gurudev? The purport? I read it, she reads it, or just have her read it? Back to me, okay. The reciters of the purport by Srila Prabhupada. The reciters of these prayers are describing the transcendental qualities of Maharaj Prithu. These qualities are summarized in the words Sakshad Bhagavan. This indicates that Maharaj Prithu is directly the Supreme Personality of Godhead and therefore possesses unlimited good qualities. This doesn't make any sense because they can't understand me. So you might as well just read the purport. The whole one. It's big. So shall I do that? Just do the first paragraph. Yeah. В этих молитвах певцы перечисляют трансцендентные качества Притху Махараджа. Их можно обобщить двумя словами «Сакшат Бхагаван», которые указывают на то, что Махарадж Притху был никем иным, как верховной личностью Бога, и потому обладал бесконечным количеством достоинств. Om Jnanatamadandasya Jananjana Shalakaya Chaksur Unmeditamena Tasmai Sri Guruve Namaha Mukam Karoti Vachilam Pangum Lam Jayati Girim Yakripatamaham Bande Sri Gurum Dinitarina Vanchakapaturubhyascha Kripa Sindhu Bhavevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's quite embarrassing that I should be sitting here with two such exalted God brothers in my presence. Я некомфортно себя чувствую, то, что я вынужден сидеть на весасане, когда рядом со мной присутствуют такие возвышенные личности, как мои духовные братья. But as Badahari said yesterday, we've been asked to do so, so we proceed forward with some humility. И, как уже говорил Бадахари Прабху, нас попросили давать лекции, поэтому со всем смирением мы находимся здесь и служим вам.
You can imagine in the early days, sometimes Srila Prabhupada would be sitting here and would turn to the devotee and say, okay, you give the class. И можете себе представить, что во времена Шрилы Прабхупады иногда случалось так, что он поворачивался к одному из преданных из аудитории и говорил: «А сейчас ты будешь давать лекцию». However embarrassed I may feel to sit in front of these two exalted God brothers and speak, imagine if you had to sit next to Srila Prabhupada and say something about the Bhagavatam. Я себя неловко чувствую, когда я даю лекцию в присутствии таких возвышенных вайшнавов, и можете представить, как чувствовал себя преданный, когда ему приходилось давать лекцию в присутствии Шрилы Прабхупады. But this is the training process by which we learn to preach. Но поступая таким образом, мы тренируемся для проповеди. Without any hesitation, without any embarrassment, without any restriction, to be able to speak boldly about the understanding that we have, however limited it may be, in Krishna consciousness. Это помогает нам смело проповедовать, вне зависимости от того, насколько глубоки наши реализации, смело рассказывать людям о Кришне. So this verse here today continues with our subject matter of yesterday of glorification of King Prithu. И этот стих продолжает серию стихов, которые прославляют Махараджа Притху. We should note that this glorification isn't some false words of praise just randomly put out. И мы должны понимать, что это прославление, это не просто какие-то ложные слова. You know, nowadays it's quite common to put some personality forward, and then some people will line up and say things about them when, factually speaking, their character may be completely different from the qualifications being mentioned. И в современном мире встречается такой опыт, когда вперед выходит человек, и остальные начинают прославлять его, упоминая о тех возвышенных качествах, которых на самом деле нет в этой личности. As we have read and will continue to read, Prithu Maharaj is extremely qualified to receive the praise being given to him. Но как мы будем читать, дальше мы можем понять, что Притху Махарадж был той личностью, который был квалифицирован получить все эти прославления. Not only that, but the persons giving the praise are the proper persons to do so. И даже те, кто прославляют его, являются теми личностями, которые способны правильно прославлять. Mahabharata mentions that there is a specific caste of reciters, if you will. И в Махабхарате упоминается, что существует определенная каста людей, которые занимаются прославлением или написанием стихов. Actually, three divisions within that caste: the Suttas, the Magdas, and the Vandis. These are the three classes of professional reciters. Not professional in the sense of, well, they're paid so they'll say anything, but professional in the sense that this is what they do with themselves because of their qualification. И существует три класса чтецов, и они занимаются этим не из-за того, что это их профессия, она оплачивается. Они занимаются этим, потому что они наделены определенными качествами для этого. Anytime there was a jagna to be performed, such as we did yesterday, or some big event, some special devotional program, in the different corners of the directions would be the suttas, the magdas, and the vandis, giving all the appropriate praise for that activity going on. И в давние времена, в то время как проводилась яги, которую, например, мы проводили с вами вчера, то по периметру яги в каждом из углов находились чтецы, которые воспевали прославляющие мантры. They were qualified not only by dint of their own level of purity, but also by the fact that they were knowledgeable of the spiritual principles and could understand what was taking place, qualified to be glorified in a certain way. И они были не только чисты по природе, но также они были профессионалами, то есть они точно понимали, в какой момент прославлять какую деятельность и что происходит во время яги. If we go back to the first verse of this chapter, it reminds us of this fact here. И если мы обратимся к первому стиху, то это напомнит нам об этом. Reciters like the Sutta and the Magda were confidentially aware that King Prithu was an incarnation of the personality of Godhead. И эти чтецы, они понимали, что Махарадж Притху был воплощением Господа. Although the king denied such praise, because he was not at that time exhibiting his godly qualities, the reciters did not stop praising him. Несмотря на то, что царь Притху в тот момент отказывался от этих прославлений, потому что он
не планировал проявлять свои божественные качества, чтецы продолжали исполнять то, что они должны. Rather, rather they were pleased with the king, who, although actually an incarnation of God, was so humble and delightful in his dealings with the devotees. На самом деле они были очень удовлетворены положением и поведением Махараджа Притху, который, несмотря на то, что он был воплощением Господа, проявлял все признаки смирения и деликатного отношения с преданными. So this chapter is about the right time and the right place for the glorification of the right person. И эта глава описывает, что в нужное место, в нужное время нужные люди прославляют значимого человека. In recent years, I've taken it as a habit to look at the Sanskrit words. You know, many times we chant the Sanskrit and just brush on by it. But I've taken a habit to look at the Sanskrit words and kind of see how they're connecting directly with what's being presented. И у нас есть иногда привычка пропускать санскритские слова, но я стал внимательнее к санскриту, и я стараюсь увидеть связь между санскритом и тем, что написано в тексте. And right in this very first line, Tri Adisha. И в первой строке написано «Три Адиша», The master of the three planetary systems. что является переводом «господин трех планетных систем». Of course, this refers to the upper, middle, and lower planetary systems. А вы знаете, что существуют верхние, средние и низшие планетные системы. Upper planetary systems are the heavenly planets where there's so much enjoyment. И существуют райские планетные системы там, где преобладает наслаждение. Lower planetary systems refers to the hellish planets where there's so much suffering. И адские планетные системы там, где преобладает страдание. And the middle planetary systems refers to that realm where we live, where we get a balance of both. Some suffering, some enjoyment. Some more enjoyment, some more suffering. Back and forth. И средние планетные системы — это там, где мы с вами проживаем. Здесь существует... сначала мы наслаждаемся, потом мы страдаем. То есть такая комбинация. So to be the master of these three planetary systems, that's quite an accomplishment. И быть господином или управляющим всех трех планетных систем — это достаточно высокий статус. Nowadays, of course, we have prominent personalities who take roles of leadership around the world that are not even Atma Adishu. И у нас на данный момент существует много управляющих на планете Земля, которые даже не являются Tri Adishu, Atma Adishu. Tri Adishu means the controller of the three planetary systems. Atma Adishu, the controller of one's personal self. Те, кто не является даже Атма-Адишу, это те, кто даже не контролирует самого себя, что уж говорить о том, чтобы контролировать все три мира. In this day and age, the number of persons that qualify as Atma Adisha, very, very small. И на данный момент, в наш век, вы редко найдете личность, которая может контролировать даже себя. Bhagavatam explains that in the Kali Yuga we all have one qualification. И в Бхагаватам говорится, что во времена Кали-юги у нас есть лишь одна квалификация. Kalo Sudra Sambhava. We're all filled with so many bad qualities. Мы все наполнены плохими качествами. And these bad qualities, they manifest in the activities that we perform as well. So the qualities directly affect how we behave. И те качества плохие, которые присутствуют в нас, заставляют нас вести подобным образом. Now, yesterday Srila Gurudev mentioned in the class that how Bhagavad Gita is our basic teachings, the ABCs of our spiritual life. И Шрила Гурудев вчера в своей лекции заметил, что Бхагавад-гита является основой нашего духовного знания, как алфавит. For most of us, it was the very first book we came in contact with of Srila Prabhupada's. И для большинства из нас это была первая книга, с которой мы соприкоснулись в учении Шрилы Прабхупады. And what is the first teaching of Bhagavad Gita? That we're not this body. И чему учит нас Бхагавад-гита? Это то, что мы не есть это тело. And that we have to control the mind and control the senses. И то, что мы должны контролировать ум, и мы должны контролировать чувства. Now, as Badahari mentioned yesterday, that nice example of the woman at the end of Prabhupada's class, but what about my mind? И как Бадахари замечательно рассказал нам историю о том, как одна женщина в конце лекции Шрилы Прабхупады закричала: «Ну что же делать с моим умом?» And Prabhupada's response was, the mind's not so important, just chant, it'll go away. И ответ Прабхупады заключался в том, что не концентрируйся на уме, а просто воспевай мантру.
this idea of ignoring the mind is completely foreign to our modern society. И эта идея как бы не обращать внимания на наш ум, она чужда нашей западной психологии. The modern society is based upon following the dictates of the mind as they manifest through the senses. И западная психология или философия учит нас подчиняться нашему уму и действовать, исходя из этого, задействуя наши чувства. And as a result of following that path, the world is going, as my grandmother would say, to hell in a handbasket. И, как говорила моя бабушка, благодаря этому всему наш мир катится в ад. So by training and by practice, both have to be there, Bhagavad Gita instructions, by training and by practice, we can learn to bypass the mind and listen instead to the heart and the supersoul giving us instructions. И благодаря обучению, а также практике, мы должны контролировать свой ум и слушать свое сердце, а также сверхдушу. Just imagine how much more blissful our lives would be if all of our activities were dictated by the supersoul as opposed to the mind. И представьте просто, насколько более счастливой будет наша жизнь, если все наши действия будут руководствоваться в согласии с параматмой, а не в согласии с нашим умом. But we have very little control in this regards, and because of that, we're always suffering. Но так как мы не контролируем практически этот процесс, мы всегда страдаем. And how are we suffering? А как мы страдаем? Adhyatmic, adhibodic, and adhidaivik. We're suffering from troubles that are brought onto us by our own mind and our own body. И мы страдаем из-за того, что беспокойство нам предоставляет наше тело и наш ум. We're suffering from adhibodic, from the troubles brought onto us by other living entities, annoying neighbors or biting bugs. И адиботика — это то, что мы страдаем от других живых существ. Это могут быть как соседи, так какие-то жучки. And then adidaivik, we're suffering from difficulties brought onto us by the devas, by the higher forces. И адидавика — это страдания, причиняемые полубогами и высшими живыми существами. It's too cold, it's too hot, it's too wet, it's too dry. То холодно, то жарко, то сухо, то мокро. Matter of fact, I just had a friend was telling me that back home in Alachua, it's already that hot, damp, sticky 34 degrees. И мне вот только новость пришла из Алачио, что в Алачио сейчас 44 градуса жары и огромная влажность. And it's going to be that way for the next 6 months. И такой климат будет у нас на протяжении 6 месяцев. Adidaivik. Это точно адидавик. We don't get snow in April. У нас в апреле снег вообще не идет. So being disturbed by these influences, they prevent us from being Atma Adisha. И все это мешает нам, и это не дает нам быть адиша. Атма Адиша. Yeah. These disturbances keep us in the bodily concept of life. И все эти беспокойства заставляют нас оставаться в телесной концепции. Here again, by practice and by endeavor, we can overcome that and situate ourselves in devotional service. И благодаря практике мы можем преодолеть это и погрузиться в преданное служение. Now the suttas, the magnas, and the vandis are now glorifying Prithu as Bhagavan, И чтецы прославляли Притху как Бхагавана, one who possesses all the qualities of the Supreme Lord. тот, кто обладает всеми качествами Верховной Личности Бога. We have that nice description in the early part of the Shrimad Bhagavatam from Parasar Muni, where he gives the explanation of who is Bhagavan. И Парашара Муни в начале Бхагаватам объясняет качество Бхагавана. Aishvarya samagrasya viryasya yasaya shriya jnana vairagayos chaiva sanam bhagam itin gana. So let's see if collectively we can name those 6 qualities of Bhagavan. Давайте попробуем все вместе обозначить эти 6 качеств Бхагавана. I will have to rely on Parshanarani as our translator because I won't know what you're saying, but who can give me one quality? Давайте по очереди скажем, какие качества Бхагавана. Someone, yes. The beauty. Beauty, beauty. okay. Another. Opulence. Opulence. Renouncement. Renouncement.
Strength, Strength. power, knowledge, knowledge, the glory, wealth, wealth, no, wealth and fame. fame. Yeah. So these are the 6 qualities of Bhagavan. The person who possesses these, Parasamuni says, that is Bhagavan. Now, you may be very knowledgeable. Some brahmacharis have studied and know all the different verses. You may be very beautiful, expertly able to present ourselves. We may be very strong, able to lift this hood that was used yesterday, and, like this. We may be very famous. Indradumna Swami travels all over the 3 worlds, and everyone knows him. So these different qualities may be there individually, but collectively, all in one place, that's Bhagavan. И если эти все 6 качеств проявлены в личности, то это и есть Бхагаван, потому что эти качества мы встречаем в ком-то. Например, кто-то может быть очень знающим, например, брамачари, или кто-то очень красивым, или очень сильным, например, так как те, кто конструкцию сооружали здесь для яги. А также может кто-то быть очень знаменитым, как Индрадюмна Свами, который путешествует по всему миру. Но эти качества присутствуют лишь одно в каждой индивидуальной душе, а не все 6 сразу. So the reciters again say, because Prithu possesses all of these, he is therefore a Shaktavesh avatar. И чтецы упоминают, потому что Притху Махарадж обладает всеми этими качествами, он является Шакти-веша аватарой. A jiva, but who is fully empowered with all of the qualities and activities of Bhagavan. Это джива, которая полностью наделена могуществом от Бхагавана. Shrimad Bhagavatam gives a detailed list of these different types of avatars. И Шримад Бхагаватам дает детальное описание или перечень этих качеств, We have Purusha avatars. этих аватаров. These are the different expansions of Lord Vishnu. Это Пуруша-аватары, это представители Господа Вишну, его экспансии. Now, I'm not going to name all of them because each of the categories has many, many names in them. И я не буду перечислять все, потому что в каждой категории различные названия. Then we have the Leela avatars. These are the incarnations for a particular pastime. И лила-аватары — это воплощение определенной игры Господа. Then we have the Guna avatars. These are the incarnations of the Lord overseeing the different modes of nature. И гуна-аватары — это воплощение Господа, которое контролирует определенную гуну материальной природы. Then we have the Manva avatars. These are the avatars that manifest during the 14 periods of Manu for overseeing the activities of society. И мана-аватары — это аватары, которые воплощаются в одну из эпох Ману, которых 14, и наблюдают за происходящим в мире. And we have Yuga avatar. These are the incarnations that appeared during the 4 yugas, white, red, black, and golden. И у нас есть юга-аватары. Это аватары, которые приходят в каждую из 4 юг и имеют разные цвета. And then we have finally the Shaktavesh avatar. These are empowered incarnations for executing a particular activity. И у нас есть также Веша-аватар. Это те аватары, которые приходят с определенными полномочиями, чтобы выполнить что-то. Shastra goes on to explain that of all of those different categories of avatars, Shaktavesh avatar has the largest number of types. И описывается, что Шакти-веша-аватар, он является самым многочисленным. And that the Shaktavesh avatars are divided into 2 categories, direct and indirect. И Шакти-веша-аватар бывают прямыми и косвенными. The direct Shaktavesh avatars are when the Lord himself manifests into a particular activity for some purpose. Прямое воплощение Шакти-веша-аватара — это когда Господь сам лично является для выполнения какой-то определенной миссии. He displays a particular opulence in that role. И он проявляет определенное качество в этой роли. The indirect is when the Lord manifests his energies into a jiva to assume that responsibility. И косвенное Шакти-веша-аватара — это когда Господь проявляет свою энергию через определенную дживу для того, чтобы та выполняла какую-то миссию. So we can understand that Prithu Maharaj, as the reciters are saying, is of that first category because he has all of the opulences.
He has all of the potencies of Bhagavan. И Притху Махарадж относится к первой непосредственной категории, потому что он обладает всеми качествами, достояниями Господа. Now, further in this purport of Srila Prabhupada's, in the second paragraph, he uses the Sanskrit word kutastha. И во втором параграфе комментария Шрила Прабхупада использует еще одно санскритское слово «кутиста», This translates as without change. которое переводится как «неизменный». And Prabhupada notes that this is very significant. И Прабхупада пишет, что это очень важно. And it's very significant for two reasons. И это важно по двум причинам. First of all, the Supreme Personality of Godhead, being Kalaya, he does not change when he manifests his pastimes here in this world. Первое — это то, что Господь, Он Калая. Калая означает то, что Он не меняется во время воплощения. When we make that ever foolish, regretful mistake to come to the material world, our consciousness is completely changed once we come in contact with the material energy. В то время, когда мы совершаем эту непростительную, грубую, жуткую ошибку и приходим сюда, в материальный мир, наше сознание тут же обуславливается от соприкосновения с материальной энергией. As a result, our activities and our life become completely mixed with the material consciousness and the material energy. И таким образом наши действия и наша активность смешиваются с материальной энергией и меняются. But these types of incarnations being mentioned here, particularly these Shaktivesh, when they come into the material energy, they do not change. They're not impacted or affected by the material consciousness that they step into to display their pastimes. Но такие воплощения, особенно Шактивеша, они не изменяются, остаются неизменными во время соприкосновения с материальной энергией. Другими словами, материальная энергия не влияет на их сознание. That brings us to the second point in reference to kutastha, never changing. И это дает нам возможность сказать о втором аспекте этого понятия кутаста. Srila Prabhupada explains that there are two types of jivas within this existence. И Шрила Прабхупада пишет о том, что в этом мироздании существуют дживы двух порядков. Nitya Mukta and Nitya Badha. Нитья Мукта и Нитья Бадха. Nitya Mukta means those jivas, those personalities that are eternally liberated. There has never been a time where they have been impacted under the material consciousness. И Нитья Мукта — это вечно освобожденные души, которые никогда не поддавались влиянию материальной энергии. And then Prabhupada refers to Nitya Badha. Итак, That is those of us who have been conditioned, as Srila Prabhupada says, eternally. и дальше Шрила Прабхупада упоминает выражение Нитья Бадха, что означает вечно обусловленные живые существа. Now we know that technically it's not eternally because we all know this is not our place of origin, this material world. И технически мы можем сказать, что это не может быть вечным, потому что мы не принадлежим изначально этому материальному миру. But take a look at 8,400,000 different births. That's pretty eternal. Но если вы возьмете во внимание, что эволюция происходит через 8 миллионов 400 тысяч форм живых существ, то это похоже на вечность. We live an average of 100 years, Srila Prabhupada says. И примерно мы с вами можем жить на протяжении 100 лет. And it seems like a very long time. И кажется, что это достаточно долго. And that 100 years is the same whether you're a small ant or a great redwood tree. И это те же 100 лет, несмотря на то, что вы маленький муравей или лиственница. The ant may seem to live a much shorter time than the aged redwood tree, but the fact is, in their realm of existence, it's still 100 years worth of time in their perception. И, возможно, внешне это кажется разное количество лет, но с их представления о том, сколько они живут, это те же 100 лет. So Nitya Badha, it seems that we are eternally conditioned in this world. И Нитья Бадха, кажется, что мы вечно обусловлены в этом материальном мире. But the Nitya Mukta, these are those personalities that are eternally a part of the pastimes of the Lord. As Srila Gurudev said yesterday, when we attain that stage, we go and we join the Lord's traveling roadshow, as Prabhupada called it, and take place in his pastimes. Но Нитья Мукхи — это те, кто вечно освобожденные живые существа, и когда мы доходим до этой стадии, то мы
присоединяемся к дорожному шоу Господа, как называл это Шрила Прабхупада. Or they are personalities that come from the spiritual world for the purpose of carrying out the Lord's will. А также существуют те личности, нити мукты, которые приходят с духовного мира для того, чтобы выполнить определенную миссию. This second category is not us. А мы не принадлежим ко второй категории. These personalities are not caught up in the coverings of the body, in the coverings of the mind, in the desires of the senses. They are eternally free from these activities. Нити мукты, они не поддаются обусловленности материального мира, их ум не претерпевает изменения, и их действия также не обусловлены. The Nityabada, the activity, the consciousness of such a Nityabada is that they're always seeing that external covering, that dress that covers the soul. И нитьябада, они постоянно видят обусловленность, они видят то внешнее, что покрывает душу, как одежду. Here again in the purport, as we get near the end of it, Srila Prabhupada mentions a very famous verse from the Bhagavad Gita. The humble sage, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog, or a dog-eater. И Шрила Прабхупада в конце этого комментария упоминает стих из Бхагавад-гиты, который говорит: «Смиренный мудрец, обладающий истинным знанием, не видит разницы между ученым и благовоспитанным браманом, который коровой, слоном, собакой и собакоедом». Very famous verse. Who knows the Sanskrit for that verse? А кто знает санскрит этого стиха? Sanskrit scholars here. Vidyavinaya Sampane. Our Bhattahari is the most famous of our Sanskrit scholars. Vidyavinaya Sampane, Brahmane Gaiva Hastini, Suni Chaiva Sapakicha, Pandita Samadarshana. That person who is gentle and learned sees everything equally, doesn't see saffron, yellow, white, purple, green, whatever. Doesn't see male body, female body, old body, young body, only sees the presence of the soul. И тот, кто является необусловленной личностью или мудрецом, он не видит внешний аспект вашего тела, он не обращает внимания на то, во что вы одеты, будь то шафран или белое, или кем вы являетесь, мужчиной или женщиной, стариком или молодым. Developing this type of consciousness, this type of vision is mandatory for freeing ourselves from the Nityabadha category. И развивать такого образа сознания необходимо для того, чтобы уйти из категории нитья-бадхи. Now, in this verse, it describes the gentle brahmana, not only the knowledgeable brahmana, but the gentle-natured brahman. И в этом стихе описывается то, что браман не только обладает знанием, но также он является смиренным или же нежным. If we are seeing distinctions, that means that we're going to see friend and enemy, good and bad. Если мы видим в ком-то разницу, то тогда мы будем делить всех людей на друзей и врагов, хороших и плохих. And such a type of consciousness will create a disturbance within our mind, within our activities. И такой образ мышления ведет в заблуждение и беспокойство наш ум. When we are disturbed, we cannot be gentle any longer. И когда мы в беспокойстве, мы не можем бережно относиться к кому-то. And this is why this vision of equality is desired by those who are transcendentalists. Поэтому именно это качество очень желательно для всех трансценденталистов. Now, the final point made in this particular verse, specifically here in the translation, is that Prithu Maharaj did not change his spiritual position, and as a result, had no possibility of seeing this material world as his reality. И в конце, в комментарии говорится, что Махарадж Притху сохранил свой духовный статус и потому никогда не рассматривал материальный мир как реальность. So what is our reality? И можно задать вопрос, что же такое наша реальность? What are we perceiving as the real activity that we're here to perform? И что мы воспринимаем как нашу реальность? Do we look around and indeed see the changes, the different types of dresses, the different types of consciousness that is in this world? Когда мы смотрим по сторонам, что мы видим? Различные тела, одежды, разное сознание.
If that is our reality, then we can be assured of the fact that we will get a material result, that we will get material consciousness. Если мы поступаем таким образом, то мы можем быть уверены, что за это мы понесем материальные наказания, материальные последствия. How many persons would prefer the alternative and have a spiritual consciousness? Кто из вас захотел бы как альтернативу иметь духовное сознание? I was hoping to see every single hand go up in the Я room. надеялся, что все поднимут руки. Because that's why you're here. Потому что именно для этого вы все здесь собрались. Why else on a snowy Siberian morning would we get up and come to the temple and sit on the floor and listen to someone you don't even know speak about Shrimad Bhagavatam? Иначе почему бы вы в это холодное снежное утро поднялись, пошли в какой-то храм, сели на пол и слушаете какого-то человека, которого в целом вы даже и не знаете? Because you're all desirous of advancing your consciousness out of material existence into a spiritual existence. Потому что вы все хотите, чтобы ваше материальное сознание стало духовным. This is Krishna consciousness. В этом и заключается процесс сознания Кришны. And this Krishna consciousness will free us from the influence of the material activities, of the material consciousness, of the material influence. И именно это сознание позволит нам освободиться от материального сознания, от материального влияния и от материальных действий. This is the difference between spiritual and material consciousness. В этом заключается разница между духовным и материальным сознанием. This is the difference between being a nitya baddha and being a nitya mukta. В этом и существует различие между тем, чтобы быть нитья бадха и нитья мукта. Well, I will say one thing here. И я хотел бы добавить, Varshana Rani was correct. She told me that there's no way you'll cover all these pages in the course of time you have. у меня для вас очень много информации еще, я, к сожалению, не смогу всю ее вам передать. But fortunately, what I was going to close with was simply a couple of recaps from a point that Badahari made yesterday. Но я хотел бы сказать несколько мыслей, которые у меня появились после вчерашней лекции Бадахари Прабху. But I'll finish here on this point of Krishna consciousness being the means by which we can become liberated. И я хотел бы сказать, что именно благодаря чему мы получаем освобождение в сознании Кришны. And just add one point. И хотел бы добавить, How do we become Krishna conscious? каким образом мы становимся сознающими Кришну. Sadhusanga. Это благодаря общению с вайшнавами, саду-санга. Srila Prabhupada says in the Shrimad Bhagavatam that if one thinks they can become Krishna conscious without the association of ISKCON, they are simply living in a hallucination. It cannot be done. И Шрила Прабхупада однажды сказал, что если кто-то считает, что он может развить свое сознание Кришны без общения в ИСККОН, то это просто галлюцинация, это нереально. So this association that we have, this collective participation in devotional programs, Harinam, worshiping the deities, Kirtan, distributing Prasadam, having just conversations amongst ourselves, this association is what will help us to advance back to home, back to Godhead. И именно то, что мы общаемся все с вами, то, что мы коллективно поклоняемся божествам, воспеваем, общаемся или даже делимся с друг другом чем-то после программы, именно это и помогает нам прогрессировать и развивать сознание Кришны. These are the relationships that will give us the opportunity to become a living, walking Shrimad Bhagavatam. Именно благодаря этой возможности, этому общению мы станем иллюстрацией к тому, о чем пишет Шримад Бхагаватам. But we have to have one thing. Но для этого нам необходимо помнить об одной вещи. Actually, we have to have two things. Ну, о двух. First, we have to have the desire. Первое, у нас должно быть желание. And then once we have that desire, we have to have the mercy of Guru. И второе, у нас должна быть милость Гуру. And today we are celebrating the Vyas Puja of Indradumna Swami. И сегодня у нас будет день празднования Вьясапуджи Шрилы Индрадюмна с вами. So a little later in the morning, I'll speak about the importance of the mercy of the Guru. И немного позже, сегодня в течение дня, я расскажу о важности милости от Гуру. We'll finish there for today. А на сегодня мы закончим. Thank you very much for tolerating me. Спасибо, что выдержали меня.
If you have any questions, I'll try and answer them. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить. If you have any corrections, Если есть какие-то изменения или if you have any дополнения, sticks, I'll stand in line. если у вас палочка для меня заготовлена, то в очередь выстроюсь. Yes, Mataji. Who is that Jesus Christ? Is he Shaktivesha avatar? Can you comment? Well, in the list of Shaktivesh avatars given in the Shrimad Bhagavatam, which predates the activities of Jesus Christ, he's not listed there. And because that list is referring to those within our line and tradition, not other lines and traditions. But our previous acharyas, as Bhattacharya just mentioned, Bhakti Siddhanta as well as others, have indicated that yes, he is a Shaktivesh avatar. В Шримад Бхагаватам, в списке, где перечислены все Шактивеша аватар, не упоминается имени Иисуса Христа, но в Шримад Бхагаватам перечислена только наша линия Парампара. Поэтому, как упоминает вот Бхаттахари Прабху, есть упоминание от Бхактисиддханта Сарасвати, что Иисус Христос являлся Шактивеш аватаром, но не в нашей линии, не в нашей преемственности. Yes, Prabhu? Когда пришел Господь Парашурама, после него пришел Господь Рамачандра. И Господь Парашурама спустился с горы и сразился с Господом Рамачандрой. Хотя Парашурама — это Шактивеша аватара, а Рамачандра — это сам Господь Кришна. Вот. Почему у них так произошло? Then the Parashurama was on this earth. Then after him, Ramachandra came. And at that moment, Parashurama came out of the mountain and decided to fight with Ram. Why did it happen like that? Because Parashurama is the Shaktivesha avatar and Ram is Krishna himself. So can you comment on that? Funny, you should ask that question. Я думаю, что That you should ask that question. это хорошо, что вы задали этот вопрос. I just gave the class in Alachua on Ram Nomi, and I gave the entire class on that pastime. И на Рамнавале как раз в Алачу я целую лекцию дал по этому поводу. Parashuram was the, I guess you could say, reigning personality of Godhead during his Leela. But when Ramchandra came, now that had to be transferred. И Парашурама был основной личностью до прихода Рамы, но в тот момент, как пришел Рама, это должно было измениться. If we had another hour, I'd give you the whole class. Если бы у нас был дополнительный час, то я бы целую лекцию на эту тему прочитал. But the purpose of that challenge between them was so that Parashuram would accept the current reign of Ramchandra as the personality of Godhead on the planet and would retreat his position and return to the mountains. И идея этого сражения заключалась в том, что Парашурама примет то течение времени, которое было на тот момент, то есть то, что пришел Рама, и таким образом отдаст свою силу ему и примет его старшинство. Much longer detailed story, and you can go online to YouTube, and my class is there, and you can listen to it. И там еще есть разные детали этой истории, поэтому вы можете обратиться на YouTube и найти эту лекцию и послушать ее. Shameless glorification of seeing my classes. Простите, что я рекламирую свои лекции. Yes, yes. Is it possible to receive Guru's mercy without initiation? Yes, that's how you get to the point of taking initiation, by receiving the Guru's mercy. Это именно так, как вы доходите до той стадии получения инициации, то есть вы сначала получаете милость Гуру, и потом вы инициируетесь. The Guru's mercy is not a one-time event. Done. И это не то, что милость Гуру, это такое разовое явление, раз и получили милость. He gives his blessings for the sake of approaching Krishna consciousness. Он дает свои благословления для того, чтобы вы соприкоснулись с сознанием Кришны. He gives his blessing by the process of initiation into the teachings of Krishna consciousness. И после этого он дает свои благословения благодаря тому, что дает вам инициацию, чтобы вы приступили к процессу. He gives his blessings as we execute daily the activities of Krishna consciousness. Также он дает свои благословения для того, чтобы ежедневно мы совершали нашу практику. And in the end, he gives his blessings by the ability to help us return back to home, back to Godhead.
И в завершении он дает свои благословления, чтобы у нас были качества и силы для того, чтобы вернуться назад домой к Богу. Da, and da. Yes, Prabhu. Возможно ли в западном мире вернуться домой к Богу без гуру? В западном мире. Is it possible for Western person to go back to Godhead without Guru mercy? You can't do anything without the Guru's mercy. Невозможно ничего сделать без милости Гуру. Gurudev Kripa Sindhudiya. Anyway, that famous song by Bhaktivinoda Thakur. We can't exist without the mercy of the Guru. We can't advance in Krishna consciousness. We can't return back to Godhead. We can't properly put on a dhoti. We can't get our life together. We can't do anything without the mercy of the Guru. Ничего не можем сделать без Гуру, не можем ни вернуться назад, ни практиковать, ни выполнять ежедневные действия, ни одеть даже тхоти. То есть вообще ничего невозможно без милости Гуру. Нет, and yet. Yes, Prabhu. В стихе говорилось о бессмысленности материального многообразия, порожденного невежеством. А как понять, что это значит бессмысленность, и что значит, что оно порождено невежеством? И как мы к этому многообразию должны относиться? He is mentioning that in the verse it says that the variety of material life doesn't have any sense, and it was made by ignorance. How shall we relate to this variety in the material world? We see the variety, but we don't take it as the reality. Мы видим все это многообразие, но мы не воспринимаем это как реальность. Just like the Vijayavinaya Sampane verse, that Brahman is learned and gentle. He sees, okay, there's an elephant, there's a Brahman, there's a cow, there's a dog eater, there's a dog. He sees that, but he doesn't make that his foundation for going through this world. И, например, Браман, он также видит разнообразие этого мира. Он видит вот это слон, вот это человек, это собакоед, но он не выполняет действия согласно тому, что он видит, не пользуется это как отсчетной точкой. There's a difference between seeing distinction and living within that distinction. Есть различие между тем, как видеть это многообразие и жить, исходя из этого многообразия. Having that distinction dominate and rule how you act, as opposed to simply noticing it as you execute your Krishna consciousness and go through life. Когда вы выполняете свое сознание Кришны и выполняете какие-то действия, да, вы замечаете, что есть вокруг, но вы не делите это и не руководствуетесь этим. Okay. Yes, in the back there. Could you please mention the ways, like why the devotees could fall down? How does it happen? Why devotees fall down? What's the... Inattentiveness and offenses. Это невнимательность и оскорбление. Being inattentive to properly executing our Krishna conscious activities. Это невнимание к выполнению наших действий и ритуалов в сознании Кришны. And committing offenses at the feet of other Vaishnavas. А также совершение оскорбления у стоп других вайшнавов. Does not matter who we are. Неважно, кто мы. Does not matter what our position is. Неважно, какова наша позиция. If we are inattentive and commit offenses, we will fall down. Если мы невнимательны или совершаем оскорбление, то мы пойдем. And depending on the severity of that inattentiveness and offense, will depend upon how greatly we fall down and whether there's a possibility of picking ourselves back up and continuing on. И в зависимости от того, насколько глубока наша невнимательность или сильно наше оскорбление, от этого будет зависеть, сможем ли мы назад реабилитироваться. So all of our Vaishnavacharyas, they all warn repeatedly with great commitment about being careful to not offend Vaishnavas. Таким образом, все наши предыдущие ачарьи снова и снова напоминают нам о том, что необходимо быть очень осторожными и не оскорблять вайшнавов. This is how it happens. Yes, Prabhu?
What's the difference between the Shaktivesha avatar and the Supreme Personality of Godhead? Because the reciters who was glorifying Prithu Maharaj, they were glorifying him as Shaktivesha avatar, but Prabhupada in his commentaries, he refers to him as a Supreme Personality of Godhead. As I was mentioning in the class, there's two categories in Shaktivesha avatar, direct and indirect. И, как я уже говорила во время лекции, среди Шактивеша аватар являются прямые и косвенные разделения. One has the full potencies of Bhagavan, И одни обладают полной силой and the Бхагавана, other has partial potencies for executing the plan. а вторые обладают частичными качествами Бхагавана для того, чтобы совершить определенное действие. Two different divisions. Yes, Prabhu? Спасибо большое за лекцию. Вопрос такой, а когда человек достигает уровня уттама адхикари, то есть может ли он катиться назад, или он перманентно остается? Thank you so much for your lecture, and I have a question. If the person achieved the level of Uttama Adhikari, can he fall down to lower levels, or he doesn't fall down? Until one returns back to home, back to Godhead, if one is inattentive and commits offenses, one can always fall down. До того момента, как вы не вернетесь в духовную обитель Господа, и если вы на каком-то этапе невнимательны, либо совершаете оскорбление, вы можете пасть. But generally speaking, those who have obtained Uttama Adhikari are very cautious about these activities and do not fall down. Но те, кто достигли уровня Уттама Адхикары, они, как правило, очень внимательны к своим действиям, и можно сказать, что они не падают. Here again, we have to be careful about our execution and offending devotees. И самое важное понять, что мы должны быть очень внимательны в наших действиях и в том, чтобы не оскорблять преданных. Anyone on the outer regions there? Кто-то вдалеке хочет задать вопрос? One back here in the back, and then this devotee here, and that'll be our last two questions. Давайте два последних вопроса. Кто-то сзади, там Three. справа. Louder? Yesterday, Srila Indradyumna Swami mentioned that it's really important to study shlokas, and also today in your class you mentioned that it is really important to know Sanskrit and to study Sanskrit. Maybe you can comment more about how to concentrate and study the books of Prabhupada better. Well, as far as learning slokas, Gurudev mentioned it yesterday, our little notebook. I remember when we were young devotees, brahmacharis, of course, this is before the electronic age, so everything was actually written. I actually still have at home my stack of paper index cards, about 120 of them, and I would have a verse, different verses written, and we would carry those with us everywhere. Get our japa done, and then, okay, sit down and recite our verses. Go on like this, not just... And I remember when I was serving Srila Prabhupada in Chicago in 1975, Prabhupada was staying at an apartment about 3 blocks from the temple, and I would walk from the temple to his apartment every day to do my service, and I would have my mantra, like that. So how do you translate that? So making that effort. И как говорил Шрила Индрадюмна с вами на лекции, что это очень важно изучать шлоки. И в наши времена, когда мы были молоды, это был век без электронных девайсов, поэтому то, что мы делали, у меня до сих пор даже осталось примерно 120 карточек, они были подписаны разными шлоками. И обычно мы заканчивали чтение своей джапы, и после этого садились и проходили через все эти шлоки, читая их. Или же в 1975 году, когда Шрила Прабхупада был в Нью-Йорке, я немного служил ему, и, например, по пути на свое служение в то место, где жил Шрила Прабхупада, это было 3 квартала от того, где жил я просматривал эти шлоки и учил их. Поэтому главное — это ваше желание и стремление. Just one additional point on that. I find it more conducive, the writing down,
than having it electronically, because electronically you see it and okay, but when you're writing it, you've actually taken the time to write it, so it's been impressed. И я могу поделиться своим мнением, что на самом деле лучше учить шлоки, когда вы их переписываете и записываете, а не в электронном варианте, потому что если что-то написано вашей рукой, вы уже приложили свою энергию, и она, как бы, эта шлока из благодарности входит в ваш ум. But whatever works. Но что для вас, как хотите, так и поступайте. This Prabhu and that Mataji, and then we're done. Спасибо большое за лекцию еще раз. Вы говорили, что с одной стороны идет милость гуру, с другой стороны наша практика и усилия по совершенствованию качеств, проявлению божественных качеств. И на пути практики сталкиваешься, что в уме целый зверинец живет, неблагоприятных всяких. Братишка, например, желание выделиться, который танцует как блудница, описывает. Терпение где берут? He's saying that basically you mentioned that there is a Guru mercy and also our efforts to on this way. But then we practice, we can notice that in our mind there is like a wild zoo, because everything is crazy there. And for example, there is a pratishtha, it's like a dancing wild woman inside of the mind. So the question is, where can you find the patience to follow and to continue the process? Dancing wild woman or a dancing wild man, they're both there depending on your preference. Да, у вас в уме всегда либо танцующая женщина, либо танцующий мужчина, в зависимости от предпочтений. There's your answer. Вот вам ответ. That's where you find the patience to control that dancing wild mind you have. И в этом вы найдете, как бы это поможет вам контролировать дикий ум и все остальное. That's for the other hand. А это чтобы в другой руке держать. If you have these two articles, you can control your mind. Если вот эти два предмета всегда с вами, тогда все ум поддастся контролю. And your mind is no better or worse than everybody else's. We've all got the same problem. И не думайте, что ваш ум, он хуже кого-то, ума другого. У нас у всех с этим проблемы. Yes, Mataji back here, and then we're finished. Yeah. How to be sure that your service is towards Krishna, that your service is not towards your motivation, like to be famous or to get something. How to be sure that you are sincere and that you serve Krishna? Yeah, I keep asking myself that. Сам задаюсь таким вопросом. If your service, ahoitikya pratiyata is what the Bhagavatam says, and it mentions that one must be unmotivated and that service must be steady. Plus, you want to do that service in the association of devotees so that when those impurities raise their ugly head, the devotees can help us put them back down. И упоминается, что наше преданное служение должно быть постоянным и непрерывным, не поддаваться никаким мотивам, а также говорится о том, что оно должно совершаться в кругу преданных. Это поможет нам в тот момент, когда наши желания ложные вылезут, преданные помогут их убрать. We see in the Shrimad Bhagavatam that pride, prestige, honor plague every single personality. So we should expect that we have to struggle to conquer them. But the association of Vaishnavas, the attentiveness to our devotional practices, these will remove them so that we can understand, oh, wait a minute, I'm doing this motivated by this. Oh, no, this is pure service.
И если мы будем внимательно читать Шримад Бхагаватам, мы увидим, что практически все личности на определенном этапе столкнулись с такими проблемами, как ложный престиж, либо гордость, поэтому это неудивительно. Но если мы будем внимательно исполнять свое служение, также в обществе преданных, то мы вовремя сможем заметить, что вот здесь я служу с каким-то ложным мотивом или здесь что-то пошло не так. We should be diligent, but not too hard on ourselves. Мы должны внимательно следить за собой, но не слишком сильно себя карать. You know, sometimes you see a devotee, oh, I'm so fallen, oh, I'm just so horrible, my mind is, you know. We want to be a little bit more upbeat than that. И иногда мы видим преданных, которые страдают и постоянно медитируют на то, что «О, я самый падший, я такой плохой, я ужасный». На самом деле наше настроение должно быть более поднятым, возвышенным. This is the importance of the point Bhattacharya made yesterday about intimate friendships. И это перекликается с тем, что вчера говорил Бхадахари Прабhu по поводу близкой дружбы. This is why I associate with Bhattacharya and Indradumna Swami. They keep me in my place. Это потому я общаюсь с Бхадахари Прабhu и Шрилой Индрадюмной с вами, потому что они очень четко ставят меня на место. Well, they both say it might be a greater challenge than is possible. Anyway, I beg that they keep me in my place. That's my goal in life. Я молюсь, чтобы так и продолжалось, чтобы они всегда помогали мне оставаться на моем месте. All right, thank you all very much for tolerating me. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Shrimad Bhagavatam. Спасибо всем, что выдержали мою лекцию. Вся слава Шриле Прабхупаде и Бхагаватам. Oh, I get this thing. Yeah, yeah. I forgot about this. Yeah, yeah, okay. Чатуратма Прабhu ки! You're right, though. I had to cut 3 pages. But they were the 3 pages in addition to this class yesterday. Oh, 2 trays? Oh, goodness me. Thank you, Prabhu. Thank you. All right, let's do this.